ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೋಕ್ಲು. Okay, hello students, good morning. So this will be a short class, about 30 minutes. Sunday class ide. Afterwards chemistry sir will come and we will discuss a small topic called as vectors. Idu hosa chapter nimagellu kuda 10th ಅಥವಾ 9th ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, but it is a basic for class 11 and class 12. Okay, we will learn a new concept. It is known as vectors. You may have heard about vectors or scalars, right? You already know there are some quantities called vector quantity and some quantities known as scalar quantity. Is it right? You ಕೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಹರ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್? ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸ್ಕೇಲರ್ಸ್ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Can you give some example for vector quantity? Yes, it's right. Vector have both direction and magnitude. Scalar has only magnitude, right? Okay, now see here. What are vectors? Whenever you are adding a vector quantity, you have to remember the direction also, right? If you are adding a vector quantity, we have to take the consideration of direction. So you know, if I add mass, it means 2 kg plus 2 kg. What is the answer? 2 kg and 2 kg. What is the given quantity? Quantity by looking at the unit, you can tell which is the quantity given here. 2 kg, 2 kg. It is 4 kg. Yava quantity idu? This is mass, right? The given quantity is mass. Okay, iga if I add 2 Newton and 2 Newton, what is the answer? ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದ್ಸಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. 2 Newton and 2 Newton. Can you tell me the type of quantity? Okay, it is a new concept. ಈಗ ಬಂದವ್ರು ಕೇಳಿ, ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ 10 ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅಲ್ಲಿ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಫಿಸಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಓಕೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಲ್ವಾ 2 Newton. ಇದು ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೈಮ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಮಾಸ್, ಆರ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. 2 Newton ಆ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮಾಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಕೇಲರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅಂತ. ಈಗ 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಚ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? 2 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ಸರಿಯಾ? ಎಸ್, ಫೋರ್ಸ್. 1 Newton, 2 Newton ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? ಈಗ 2 ಮೀಟರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಂತ್, ರೈಟ್? 20 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಅದು 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಅದು? 20 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್, ಅದು 10 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ? ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಯಾವುದು? 2 Newton. It is a force, right? We will come back to the question. If I add a 2 Newton force and 2 Newton force, what is the answer? If I add 2 Newton and 2 Newton, what is the answer? Whether it is 4 Newton or whether it is 0 Newton or it is 2 Newton, any values it can be possible. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿ? Whether it is 2 Newton or 4 Newton or it is 0 Newton or any values, it can be possible. ನೋಡಿ,
This is a vector, right? Force is a vector, right? Force is a vector. ಹಾಗಾದರೆ ನಾವು ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ we have to see the direction. Depending on the direction, the answer will change. Okay? Depending on the answer will change. Now, ಇದಕ್ಕೊಂದು example ಕೊಡ್ತೀನಿ. I have a block here. The force is 2 Newton. Okay, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಯು ಆರ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಎ ಬ್ಲಾಕ್. ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ? ಎಸ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನಾನು ಈ ಕಡೆಯಿಂದ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಬಾಡಿ ಮೇಲೆ 2 ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಯಾಕೆ? ವೈ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್? ವೈ ಇಟ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್? ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಫ್ ನೆಟ್. You have to calculate F net. ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಡೆ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಡಿ ಆ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟ್ ಈಸ್ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ, 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ ಕಡೆ? 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ಈ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ ಕಡೆ? 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್ ಉಂಟಾ ಅಪೋಸಿಟ್ ಉಂಟಾ? 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ನ್ಯೂಟನ್, ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫರೆಂಟ್, ರೈಟ್? 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಅಪೋಸಿಟ್, ರೈಟ್? ಅಪೋಸಿಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಟೆಡ್. ಅವಾಗ ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅದರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಮತ್ತು 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ. ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಯಾವ ಕಡೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸರಿಯಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಡಿ ಯಾವ ಕಡೆ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ? ದ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಮೂವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ನಾವು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ನ ಹೀಗೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಓಕೆ, ಆನ್ಸರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಟು ಆ್ಯಡ್ ಎನಿ 2 ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಥಡ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ ವೆಕ್ಟರ್ ಸಬ್ಟ್ರಾಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಂತ ನೋಡುವ. ಈಗ ಫಸ್ಟ್ you should remember some of the things how to represent a vector quantity. Okay, you should know how to represent a vector quantity. ಈಗ ನೋಡಿ, I have drawn an arrow. This is 2 Newton. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? You have to tell me the meaning. There is a force, it is 2 Newton, it is acting towards, okay, ಈ ಕಡೆ ಲೆಫ್ಟ್, ಈ ಕಡೆ ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇದು ಡೌನ್ವರ್ಡ್, ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್, ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಓಕೆ, you have to tell me the meaning of this diagram. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್? 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್, ರೈಟ್? 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಈಸ್ ಎ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್
ರೈಟ್. ಸರಿಯಾ? 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಅಥವಾ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸರಿಯಾ? ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಈ ಕಡೆ ಯಾವ ಆಕ್ಸಿಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಇದ್ಯಾವುದು? ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈ ಕಡೆ ಯಾವುದು? ಇದು ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇದ್ಯಾವುದು? ಮೈನಸ್ ವೈ. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ನಾನು ಬರೆದಿರೋ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ನ ಹೀಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ಇದನ್ನು ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಇಟ್. ಹೇಗೆ? ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ 2 ವರ್ಡ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ದಿಸ್. ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನಿಮಗೆ 2 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. 2 ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? 2 ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ 2 ನ್ಯೂಟನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ವಿ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಎ ಸಿಂಬಲ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಓಕೆ, ಇದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ? Instead of writing this whole sentence, I have to write the magnitude. Magnitude ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಫೋರ್ಸ್? 2. ಈ ಎಂಟೈರ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಎ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಎ ಲೆಟರ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾಡುವ. ಈಗ 4 ನ್ಯೂಟನ್. 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಈ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಎಸ್, ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ in left ಅಥವಾ minus x axis. Is it right? ಇದರ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? This is positive x, this is negative x, and what about this? This is y, this is minus y. ಸರಿಯಾ? ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? 4 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್? ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ 4. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ನಾವೇನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಇಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ x-axis, you have to write I cap. If the force is in negative x-axis, you have to write minus I cap. ಇದು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Is it clear? ಈ ಉದ್ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? 2 ಲೆಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿತೀವಿ. 4 I cap. ಯೂನಿಟ್ ಏನು? ನ್ಯೂಟನ್. ಸರಿ ಮಕ್ಕಳೇ? Is it clear? Okay, one more. ಈಗ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? 10 ನ್ಯೂಟನ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್? Force is acting in which direction? Okay, north anta helbodu if it is taken as north side, athwa north kuda helbodu athwa upward.
ಎರಡಿಗೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಸೇಮ್, ನಾರ್ತ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಓಕೆ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದ ಲೆಟರ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಬದಲು ಇನ್ವರ್ಡ್ I have to use the letter J cap. Okay. If it is in x or minus x, we have to use I cap to represent the direction. If it is in upward or downward, you have to write J cap. So, ಇಲ್ಲಿ J cap ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? J cap, it is used for representing direction. ಯಾವ direction? Upward. ಇದು ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ನಾನು J cap ಅಂತ ಬರೀಬೋದು. ಫಿಸಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು 10th ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಡಿ, ಬಟ್ ನೀವು ಯಾವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಅಥವಾ ಕ್ಲಾಸ್ 12ಗೆ ಬಂದಾಗ ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದು ಬೇಡ. 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. 10 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ ಯಾವುದು? ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಇದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡುವ. ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್? ಯಾವುದು 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಇದೆ, ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು? 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರಿಯಾ? 100 ನ್ಯೂಟನ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಮೆಥಡ್. ಎಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 10. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ರೆ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಕೆಳಗಿದ್ರೆ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್ ನ್ಯೂಟನ್. ಸರಿಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಸರಿ ಬರೆಯುವ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಆನ್ಸರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್. 25 ನ್ಯೂಟನ್. ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 2, ರೈಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ 35 ನ್ಯೂಟನ್. ಇದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಸೊ ಕ್ಲಾಸ್ 11 ಕ್ಲಾಸ್ 12ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ಅದು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಈಸಿ. ಓಕೆ, ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಕಲಿಯುವ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಫ್ ಯು ನೋ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಫ್ ಯು ನೋ ದ ವೇ ಟು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯುವ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಲಿತ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 10ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಕೂಡ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು ಆನ್ಸರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಕಮೆಂಟ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಇನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್. ಬೇಗ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಸಿದ್ದರಾಜು, 25 ನ್ಯೂಟನ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್. ಎಸ್, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಬರೆದಿರಿ ಇಲ್ಲಿ. ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇನು? 25 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸರಿಯಾ? ಈಗ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಹೇಗೆ? ಇದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ 25 ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ಒಳಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ನಾವು 1 ಲೆಟರ್ ಅಥವಾ 1 ಆಲ್ಫಾಬೆಟಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. 25 ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಸರಿಯಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ.
ಓಕೆ, ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ದೀಕ್ಷಿತ್, ಮಂಜುನಾಥ್, ವೈದೇಹಿ, ಎಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಚೈತ್ರ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಶ್ರೇಯಾ. ಸೊ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಎಸ್, ಈಗ ಬಂದವರು, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಫಸ್ಟ್ PU ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸಿ. ಯಾರು ಇವಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ, ಫಸ್ಟಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳಿ. ಯೂಶಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಕ್ಲಾಸ್ 11ಅಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಲರ್ನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಯಾಕಂದರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್? ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್, ರೈಟ್? ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ, ರೈಟ್? ಆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ದಟ್ಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ನ ಮಾಡುವ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಫಸ್ಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ವೆರಿ ಗುಡ್. ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ 35 Newton acts in 35 Newton acts in ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. 35 Newton acts in ಮೈನಸ್ ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್. ಸೊ ವರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡೇ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯುವ. ಸೊ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ, 35 ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸರಿಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಗಾಟ್ ದಿಸ್? ಈಸಿ, ತುಂಬ ಈಸಿ. ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಒಂದರಲ್ಲಿ ಬರಿತೀನಿ. 10 Newton. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 10 I cap. 10 I cap. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಹೇಗೆ ಎರಡನೇದು? ಸೇಮ್ 10 Newton ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಬರೆಯುವ? 10 ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್. ಈಗ ಮೂರನೇದು 10 Newton, ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು ನಾನು? 10 ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದೇ ಥರ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 10 ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಟನ್ ಆಸ್ 10 ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸರಿಯಾ? ಇದನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕೂಡ. ಮತ್ತು ನೆನ್ಪಿರಬೇಕು, ಯಾವಾಗಲೂ ಎಕ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು, ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್, ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೆಮೊರೈಸ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೆಮೊರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆ, you have to memorize this. Is it clear? Okay, now ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. we have a object here. we will take a body. ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವುದು? 2 Newton and 3 Newton. ನಿಮಗೆ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ, ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್. ಸರಿ, ನಾ ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 5 Newton or whether it is 0 Newton or 1 Newton ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್, ಇದೇನಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಅದರ್ ಆನ್ಸರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಫ್ ನೆಟ್? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಫೋರ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ವೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ. ಓಕೆ,
Write the given forces in vector form. ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ? 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? How to write 2 Newton in vector form? It is 2 I cap. ಸರಿಯಾ? ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 2 I cap. ಸರಿಯಾ? ಈಗ represent 3 Newton. How you will represent 3 Newton? It is 3 minus I cap. ಸರಿಯಾ? Is it right, students? And 2 Newton ಹೇಗೆ ಬರೀಬೋದು? 2 Newton is 2 I cap. 3 Newton is 3 minus I cap. ಯಾಕೆ minus I cap? ಯಾಕೆ ನಾನು 3 minus I cap ಬರೆದೆ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಈಗ 10 ಸೆಕೆಂಡ್. 3 ನ್ಯೂಟನ್ನ 3 minus I cap ಅಂತ ಬರೆದೆ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಇದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಸರಿಯಾ? ಎಸ್. ಈಗ how to calculate F net? F net is nothing but F1 plus F2. Okay, how to calculate F net? F1 vector plus F2 vector. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ F1? ಇದನ್ನು ಬರೀರಿ. F1 ಎಷ್ಟು? 2 I cap. ಈಗ F2 ಎಷ್ಟು? ಪ್ಲಸ್ 3 ಮೈನಸ್ I cap. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಒಂದು F1, ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದು? F2. ಸೊ F1 ಎಷ್ಟು? 2 I cap. F2 ಎಷ್ಟು? 3 minus I cap. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ಸರ್? ನೋಡಿ, 2 I cap 3 minus I cap. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 2I, ಇಟ್ ಈಸ್ minus 1 I cap. ಸರಿಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್? -1 ಅಲ್ಲ, -1 ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಅದು ರಾಂಗ್. ಅದು ನೆನ್ಬಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನು ಬರಬೇಕು ನೀವು? 2I ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು -I. ಸಾಲ್ವ್ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? -1 I cap. ಓಕೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್. F1 ಎಷ್ಟು? 2I. F2 ಏನು? 3 minus I cap. ಇದನ್ನು ಹೀಗೆ ಕೂಡ ಬರಿಬೋದು. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿ. 3 minus I cap ನ -3 I cap ಅಂತ ಬರಿಬೋದು. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? -1 I cap. ಸರಿಯಾ? ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಇದಲ್ಲ, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಹೌದಾ? ವೆದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ವೆದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ವೆದರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ನೋ. ಎಸ್, ಇದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಬಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಮೆಥಡ್ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ -1 I cap. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ವೇ. ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಬರೀ 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ರಾಂಗ್. 1 ನ್ಯೂಟನ್ ಅಲ್ಲ. ಏನು ಬರಬೇಕು ನೀವು? -1 I cap. ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವ. ರೆಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡುವ, ಸಿಂಪಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೇ ಥರ. We have an object 6 Newton and 6 Newton. Your answer is option A, it is 6 Newton. Option B, it is 3 Newton. Okay, na direction ಬರಿತೀನಿ. Option C, it is 12 Newton I cap. Option D, 12 Newton minus I cap.
ಯಾವುದಂತ ಕರೆಕ್ಟಾ ನೋಡಿ, ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಯು ಗಾಟ್ 5 ಸೆಕೆಂಡ್. 5 ಸೆಕೆಂಡಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಸಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಕ್ವಶನ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್? 6 ನ್ಯೂಟನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಕಡೆ? ಸಿಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಟನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? 6 ನ್ಯೂಟನ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? 6i ಕ್ಯಾಪ್. ಸರಿಯಾ? ಈ 6 ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಇದು ಕೂಡ 6i ಕ್ಯಾಪ್. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ರೈಟ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇದು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಈಗ? ಹೌ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಎಫ್ ನೆಟ್? ಎಫ್ ನೆಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು F1 ಪ್ಲಸ್ F2. ಇಲ್ಲಿ F1 ಎಷ್ಟು? ವಾಟ್ ಇಸ್ F1? 6i ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ F2? F2 ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ 6i ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಎಷ್ಟು? 12i ಕ್ಯಾಪ್. ಹಾಗಾದರೆ ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? ಟೋಟಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ 12 ನ್ಯೂಟನ್ ಆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್? In x direction. Is it right, students? Is it right? Net force calculate ಮಾಡೋದು ಹೀಗೆ. ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು? 12 ನ್ಯೂಟನ್ I cap is the right answer. Is it right? ಓಕೆ, ಸೊ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವ, ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಒಂದು ಯಾವುದು? 2 ನ್ಯೂಟನ್. ಇನ್ನೊಂದಿದೆ 10 ನ್ಯೂಟನ್. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ. ಓಕೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ನ್ಯೂಟನ್ I cap. It is 8 ನ್ಯೂಟನ್ I cap. It is 8 ನ್ಯೂಟನ್ minus I cap. And it is 8 ನ್ಯೂಟನ್ minus J cap. ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. Try to solve this. ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಹೌದಾ? ವಿ ಶಾಲ್ ಚೆಕ್. ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? 10 ನ್ಯೂಟನ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್ 10 ನ್ಯೂಟನ್ 10 ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸರಿಯಾ? ಇಸ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? 10 ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ 2 ಯಾವ ಕಡೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ? 2 ಇಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಅಪ್ಪರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ 2 ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ 10 ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ನ ಹೇಗೆ ಬರಿಬೋದು? ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ರಿಟನ್ ಆಸ್ minus 10 j cap plus 2 j cap. So final answer ಏನು? So the final answer is minus 8 j cap. Minus 8 j cap ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು? Minus 8 j cap means 8 minus j cap.
Is it right, students? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಸರಿಯಾ? Okay, students, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. We shall continue in the next class. Maybe next chemistry class ಇದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಸಣ್ಣ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿಸ್. ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದು 2-3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. ಇದು ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಮಾಡುವ. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಕ್ಟರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕರೆಕ್ಟ್, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಆನ್ಸರ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ 2-3 ನಾನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿಯರ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್, ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂತಿಲ್ಲ. ವಿದೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆನ್ಸರ್ ದಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಒನ್ಸ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್, ವಿದೌಟ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ರೂಲ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ. Okay, thank you, students. We will meet in the next Sunday. So next class chemistry sir barbodu. So wait ಮಾಡಿ. The link will be in your WhatsApp group. Thank you, students. Have a nice day.